Yesu Kristo yeebazibwe. Musiibye mutya n'abooluganda, tubaaniriza nate era ku puroguramu yaffe obulamu olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 14. Neebaza abantu mwenna abeekuumira ku puroguramu eno, neebaza abantu mwenna abeewaayo ne mufisaawo akadde ne musharinga ne mulayikinga ne mukomentinga ne muweereza ebibuuzo byammwe. Olunaku olwaleero naye mbagambye nti lwa Mande, omwezi gwa Septemba tugutuuse wakati obw'omwezi ogw'omwenda. Twebaza Mukama okuba nti atuleese okuva gye gwatandikira paka wano oba n'omwaka wonna gye gwava. Neebaza abaaleeta ekirowoozo kino ekya TV eya Big God TV, nsangibwa wano mu kibuga Istanbul, Turkey. Abasumba baffe mbatumirako era Mukama abatuweera omukisa gw'amaanyi. Amannya gange nze Kibira Arnold era nze ntudde ku puroguramu eno ey'obulamu nga tugenda mu maaso n'okwogera ku bulwadde, engeri gye bujjamu, engeri gye buziyizibwamu n'engeri y'okubumanyaamu oba obubonero k'oyinza okubulabira. Tukyagenda mu maaso n'obulwadde bwe tuyita HIV and AIDS. Twali tutuuze ku katundu ak'okugamba ddi omuntu lwa testing. Tugamba omuntu bw'oba oyina personal doctor oba oyina omuntu abayambako mu family, kiba kirungi ne mutandikira okukola ki, ne muba nga mugenda for monthly check-ups, byaba asobola okudetermina n'abagamba, naye nga mukiba nti tabaddeewo at least oluvannyuma lwa myezi 3, beat a couple oba nga muli married, kibeera better ne muba nga mukola ki, at least mukalinga out these tests, kubanga tumanya abantu abamu engeri gye bakikola ki, gye batransmitingamu obulwadde obwo. Ekirala twayogera engeri gye tupresentingamu emabega eyo, ne twogera ku bakyala ab'embuto nga balina obulwadde ne mediums endala zonna tuzogerako. Bambi ate abatafunye information eyo so ogenda ku Facebook page yaffe oba eno kwennyini kwolabira Big God Revival, yo Facebook page yaffe. So ogenda ku Big God Church YouTube channel yaffe, programu zino zonna gye ziri okuva gye twatandikira nga twogera ku infections. Naye tukyagenda mu maaso leero tuyinzira okumaliriza obulwadde obwo obwa mukenenya. Okutestinga, omuntu olina kutestinga nga bwe njogedde nti ng'olaba nti oli mu high risk areas, okutestinga ne bw'otalinda myezi 3 kiba kiyinza okukakatako. High risk areas eziriwa nti oba okola mu bantu abalina obulwadde bwe buti, otera okulaba nti olina ebintu by'okozesa nga mubigabana byalo kale, nakyo kyekifo nakyo kiri high risk area. Oba ng'olabirira abantu abalina ebirwadde ebitabavaako, oba abantu ababeera ne immunity eya wansi, ababeera mu nursing homes naddala ezo eziri ku terminal illnesses, nammwe muba mwetaaga okukola ki, okutestinga kumpi buli kaseera. Kati obulwadde buno bujjanjaba batya? Obulwadde buno nga bwe nabagamba, nga bwe nannyonnyola mu kusooka, tebulina nzijanjaba nti nno eddagala egenda okubuwonya. Bw'ofuna obulwadde buno bw'ogenda kulivinga nabwo paka ku nkomerero ya bulamu bwo, naye ate tekitegeeza nti abufunye era bw'afa. Abantu bangi babufuna naye ne bafa ebirala. Eddagala lingi lye bagezezzaako okuyiiya, naye ng'eddagala eryakasembayo waliwo ze tuyita ARTs oba therapy gye tuyita ART oba HAART. Eryo eddagala combination ya ddagala ziri antibiotics naye nga ziyamba, tezitta buwuka wabula zisitoopinga obuwuka okumultiplyinga oba ne zibukendeeza engeri gye bumultiplyinga mu mubiri gwo ne buba nga tebusobola kukola ki, kumultiplyinga kuvacaminga white blood cells, kuleetera mubiri kunafuira ddala kulaba nga tegukyasobola kulwanyisa kalwadde konna. So obulwadde bw'obufuna nga bwe mbagambye oba tebugenda kuva mu mubiri gwo, tewanafunawo cure nti byeno gye bagenda okukola ki, gye bagenda okujjanjabisa obulwadde obwo bwone. Wabula nga bwegambye nti waliwo eddagala combination ez'enjawulo. Combination zino sigenda zibawa naye nga gye ziri mu malwaliro, era bw'oba obufunye abasawo bakubuulira okusinza engeri gye baba bakusanzeemu combination gy'oba otandikiddewo. Ate bwe bagamba nti otandikiddewo bakusanzeemu
kiri recommended n'otandikirawo eddagala edda twalindangako omuntu anafuwe naye gy'okutandika okumira eddagala ng'omubiri gukyalina amaanyi obulwadde buno tebukuyisa bubi era osigala mu HIV state oluusi nota progressing agenda ku AIDS stage kuba nabagamba AIDS ye terminal side oba yenkomerero y'obulwadde buno gye buggwera eri so bw'oba ofunye ogundi okeberebwa so ne bagamba obulina gwe olaba okyalina amaanyi n'ogamba kaninde ngo wansi abasinga batera okikola naye kiba kikyamu otegeerera nti olina obulwadde olina okutandikirawo eddagala era n'abasawo bennyini baba bakutandikizaawo eddagala kubanga kiyamba okumaintainingisa omubiri guno ne guba nga tegunafuwa kutuuka mu mbeera eri eyaki ey'okuba nti tegukyesobolerako ddala bagambye eddagala lino terimukola ki terijjamu buuka mu mubiri terijjamu buuka mu mubiri likendeeza growth oba reproduction multiplication rate y'akavirus mu mubiri gwo so bambi ekyo nakyo mukitegeere nti eddagala lino liyambako okulaba nga ki tuyisibwa bubi ekirala abantu abategeera ludi olulimi lwaffe olulala was saying that how is HIV treated? HIV can't be treated or you can't get rid of the virus once it gets into your body. The only way that you can maintain a stable state is by starting the ART treatment or antiretroviral therapy. When you start the antiretroviral therapy, you keep on it for all your remaining part of life because it doesn't cure the virus, but it helps you maintain a stable balance between a stable balance in your white blood cells, in that all other infections that would have come in to take you down, find the body still able to fight them off. So once you tested positive, please, you don't wait for your body to become weak or for you to become sick and you get bedridden. No, you start taking the medicine there and then. The earlier the better, because it keeps your viral load so low and it keeps the CD4 counts high. And this will not give the virus a chance to break down each and every white blood cell. So please, if you tested positive, don't hesitate to start taking the medicine. It is advisable, it is applicable, and it is the best way to control the complications of this disease. Eddagala lino limiribwa litya? Eddagala lino liri mu combination nga bwe mbagambye za njawulo, waliwo combination ebbiri, waliwo liri mu combination esatu, naye nga balikuwa okusinziira ku biki ebiba bikola ki ebiba bizze n'obulwadde obwo. Combination zino ziyambako nti bagenda baligata mu kusooka buli limu lyabeeranga lyokka, naye kati baalaba nga lifuukira muntu lingi okumira ne batandika oddigatta ewamu. Tebabeera ku first line waba amanya nti naakola ki eddagala lyamira agenda kulimira omulundi gumu, liri advisable eddagala lino okulimiribwa ekiro oba webaka misana ng'ogenda kuwummula, kuba lwaki lireeta lirina side effects ez'enjawulo tujja zoogerako mu maaso awo, nga olaba hallucinations, abalala zibaleetera nausea, abalala hallucination okubanga okulaba bintu bitaliiwo, abantu abamu zibaleetera okusindikirira emmeeme, abalala zibanafuya, okugamba abalala zibaleetera okufuulira embeera eri awo etategeerekeka nga bakamala okuzimira oba hours later nga bamaze okukola ki ozimira. So eddagala lino liri advisable okumiribwa ng'ogenda kuwummulamu, ng'ate togenda kuoperatinga machinery oba kintu kyonna kyamaanyi. So that's why bantu balya nnyo bagamba nga kiro ng'ogenda kukola ki kuwummulamu, ng'ogenda kumala kulimira okole ki weebakemu bawunzikemu. Okuggyako abali ku combination ng'asobola okumira misana n'ekiro oba emirundi ng'ebiri, abo bwe basobola okukola ki abo basobola okulimira. Naye era ne bwano w'olimirira era oba tolina w'ogenda kukola ki ku operating heavy machinery oba ebintu bwebityo, oyinza okwekanga ng'ogudde mu byuma, kuba abantu abamu bafunamu kaki bafunyamu okusindikibwa emmeeme, abalala bafunamu kakamunguluze. So eddagala lirina some side effects
naye nga zibeerawo mu kaseera katono ne ziggwawo, naye ate obutarisikinga bulamu bwo bw'omala okumira eddagala lino yeetaaga list n'ofuna okuwummulamu before you do anything else. So moso libeera beta n'omira ekiro ati bw'oba olitandise kibeera beta you keep that time kw'oba olitandikidde. Bwe ziba ssaawa 2 za kiro zibeere 2, bwe ziba 3 zibeere 3, bwe ziba 4 zibeere 4, nga buli ssaawa bwe zityo omira eddagala lino n'olaba nga tokola ki nga tolyerabira. Ate bw'oba olimira osobola okutwala n'ofuna kalenda yo n'owandiikako omwezi bwe guba guli awo, oba ofuna kalenda empya oba ofuna gy'owandiika oba yennyini gy'obadde okozesa ewaka bw'ogenda okulosinga out buli lunaku olugenda luba lugenda. Kikuyamba keepinga track of the medicine nti bwe liggwa tolirinda nakuggwawo nti omanya nti leero 25 wasigaddemu empeka 5 n'ofuna okukola ki okutumya eddala oba okutandika okunoonya wogenda okujja eddala obudde nga bukyali. Tolinda kuggwawo kwawo olitandika liri continuous siryakumirako leero wummulemu ekyomire nedda. Olina okulikiipinga ng'olimira. So kati eno kalenda ekuyambako okukiipinga record. Eyinza okuba si kalenda ng'olina notebook nga gy'owandiikamu, nekiba nnyo lwakuba kati tetulina nnyo privacy, naye nti kinyuma nnyo okuba nti ekintu kidisplayinga oba ewantu wootera okubikola nga woosobola okukola ki ofuna engeri gy'okinootingamu nti at least by the 5 to 4 days before the end oba before akakebe kagweramu oba omanyi ng'olwedde wakoze edda arrangements. So si kugamba eddagala liweddemu leero oluusi nga nalwa Sunday tugenda kusobola genda kulifuna oba lwa weekend, n'ate nga singa wakiprogramminga n'omanya nti 5 days bwe ziba zibulayo oba wiiki emu nga yeesigaddeyo oba ntandise okumanya ngenda kutambula ntya noonya eddagala, ngenda kulijjawa abamu mulijja wala nga tebannakusiza ku station ekuliraanye woobeera. So kalenda method eyamba era nayo njogerako mu ddagala lino engeri gye limirirwa nga bwe mbagambye nti erimu lya mulundi gumu erimu lya mirundi 2 nekisinziira ku therapy gye bakutaddeko abasawo, naye bw'oba olimira kibeera better you keep record of it n'ogamba nti lino oba lino. Ate kikuyambe n'okumanya amannya gano nti n'ogamanya mu mutwe nti oluusi oyinza okutuukayo omusawo abamu ng'ogwosanze wakolako taliiyo ne baagala okukyusiza olw'ensonga nti oba erimu teririiwo oba ne bakuwa omusawo n'akuwa eddagala erimu mu butanwa, naye osobola omugamba musawo nedda lino lye mbadde mmira, oba n'ekirala tambula n'akakebe ako. Wasobola kutambula n'akakebe ako kakuba ekifaananyi okatuuka okalaga omusawo nti wali baba bali bakola ki bakuwa eddagala okugamba nti kano ke nasembayo okufuna akafaanana bwe kati. Kiyamba okuyanguya omulimu gw'omusawo ate naye kyanguya omulimu gwo nti ne tugenda kunnyonnyola nnyo nti ate erifaanana bwe riti abamu mulina omuze gw'okukwata kkala z'eddagala. Kkala z'eddagala si kibi ozikwata naye teziyamba nnyo ng'onnyonnyola omusawo, tezitera kuyamba. Kiyamba nnyo ng'omanye erinnya oba n'oliwandiika akapapulo oba mu notebook ng'oliyina nti bw'ogenda oyogera bwogezi combination yo nti naaluusi abamu otuukawo ng'omusawo bamukyusizza kale omusawo gwe womunnyonnyola n'ojja eddagala lino oluusi kuba tuliwandiika mu short form mu registers mwe libeera written in short forms. Kati yinza okumisinga mu short form emu n'akuwa combination 2 nga toli ku combination 1. So bambi abasawo basaba ne twetegereza eddagala eryo, naye n'abalwadde nammwe olina okubeera keen tebakuwa bubi n'ogenda bwe bakuwa okebera nti ke kakakebe k'obadde oliko oba k'obadde okozesa unless nga libadde likukoze bubi nti era eddagala lino we likukola obubi olina okuddayo omusawo akolako n'omunnyonnyola. Omusawo ono omunnyonnyola amanya nti tulina okukyusa mu ddagala lye tulina okuwa oba eddagala genda mu maaso n'akuwa eddala ly'osobola okumirirako ne counteractinga if it is an side effect ezzeewo, naye we ligaanira ddala oba ojja kutuuka odde ku layini endala. So bino ebintu tulina kuyambagana omusawo n'omulwadde then n'abantu abakuyambako era obannyonnyolako ne basobola okukola ki okubimanya. Kuba ebiseera ebimu oyinza okusangibwa oluusi nga toliiwo oba ng'oli mulwadde naye ng'omuntu alina okuyambako okukima eddagala tewamunnyonnyola talina kyamanyi tyatuukayo ate ejja kufuna obuzibu oluusi akweta eryotakozesa. So mu treatment course eno abantu abo betukubuuza kyobulabe wali otumala kutesi nga tukubuuza ani gweyagala tubuulireko omuntu ono byebyo ebintu ebimwetaagisa okubeerawo nti asobola okukimira eddagala nga tosobola, asobola okuwerekerako mu ddwaliro, amanya ki ky'okozesa, amanya ekibeerawo ng'omaze oddimira kugamba n'engeri y'okuyambamu singa wabaawo ekizibu kyonna. Gwe omugaso gw'abantu bano be tubabuuza nti ozze okutesitinga naye bw'obeera gundi tugambe kaani
ani gwe weesiga. Byebibuuzo ebyo lwaki tuba tubibuuza, biba bya mugaso nnyo. Bannaffe abalala, was talking about the treatment of HIV that we use at or their tablets. They are taken once or twice or even more, but mostly once and twice a day, but it depends on the therapy you're being given. So the therapy that you're on or the drug combination that you've been given, you're supposed to take it a week. We recommend you take it at night or when you're going to rest. If you rest during the day, take the medicine during the day. If you rest during the night, please take it at night. But make sure that you take it when you're not going to operate anything heavy, or when you're not going to drive or to do any hard work or hard labor, because at times it causes some side effects that may lead to accidents in the due course. And when you start this medicine, please make sure you have somebody who you confine in, somebody you can tell the therapy you're on or the drug combination. This person is so useful that this person, first of all, help to counsel you, like he's a personal counselor before the counselor at the clinic or at the hospital. This person will help you get this medicine if at all you can't go to the clinic to pick your medicine. This person will give first aid. That's if you get any side effect from one of the drugs, because they are told, when you're being given the medicine, you're told what to do when anything like anything unusual happens. So this person is so important in this management or in this treatment of the disease, because I told you that this disease, you live it for the rest of your life, from the day you test up to the end of your life, unless when a miracle happens. But as you wait for the miracle, please don't keep off the medicine. Keep taking those drugs that are supposed to be taken daily, and if you start at a given time, make sure that you keep taking the medicine on the same times. If you keep changing the time, it will be difficult for you to remember, and that you find that you keep missing these drugs. But if you know that every day at 9 p.m. I take my medicine, at 8 p.m. I take my medicine, you keep at it, and you keep taking the medicine. The other way to keep record of these drugs is you have to make a calendar, or you get a calendar, or you write it in your notebook. I've said the calendar would be better, but some of us don't have that enough privacy in our homes, and we don't want people to know. So instead of putting a calendar up, you can also write it in your notebook. I don't trust phones because phones have their own issues, but it is better for a calendar you record from every time you get a new medicine or you open a new pack. You record on a calendar, and you know, because there are 30 tablets in every pack or in every tin. So when you get that calendar, when from day one of that tin, you record when you swallow. For example, today is Monday 14th, you tick or you cross on that date, and get to know that each and every day tomorrow you cross towards the end of the towards the end, towards the 20th, the 25th date and 30th date, you make sure that when you plan to get these drugs, before you fully consume the ones that you have. Because if you wait for the last tablet, it may be a Sunday and you can't access those drugs, and you're not supposed to miss these drugs. It may be that where you get these drugs from is far from where you stay, and on that given day you can't go there. So why this calendar is so useful, that it helps you to keep track and to know when to go for the medicine. It is better at least you go when you still have 3 to 4 tablets remaining, and then you get another tin. And if they can give you more than 2 tins, it is okay. But why we give 1 tin is that we want you to come and tell us how you're feeling. How are you faring? How has the treatment taken you? So that we get to monitor and know. But it will be that will give you 6 tins and you spend 6 months. But when they give you all that lot of drugs, first of all, they will scare you. Secondly, you become so reluctant. And thirdly, it will not be of that much help if you don't go for hospital visits, you don't go for the CD4 count tests. So this 1 month is all about checking
and get to monitor and see, and you telling the doctor or the person in charge or somebody who is following you up to know how you're faring or how you're dealing with the disease and how the medicine is reacting with your body. So please, when you get this medicine, try to make note of when you've got it and when you've started or when you've opened the tin, so that before the tin all the medicine is swallowed, or like before you swallow all the medicine from the tin, or before the 30th capsule or the last capsule, you already have got another tin with you. Tukyagenda mu maaso ne programu yaffe obulamu. Programu eno ebeerawo ku Big TV buli lwa Monday okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4. Tubeebaza bambi mwenna abakumira ku programu eno, tubeebaza mwenna abasharinga, abalayikinga, abakomentinga. Programu eno osobola ogifuna ku YouTube channel yaffe Big God Church. Big God Church bambi mugendeyo musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge. Kuliko programs endala nyingi nnyo zonna eza Big God Church, era n'erinnya eriri ku channel eyo kuliko Big God Church. Kyekifo ekituufu ky'oba ogenzeeko, ojja kulabako ka logo ka Big God Church International. Gwe oba osubscribinga, olayikinge programu zaffe, olabe ku programs ate osharinga obeeko ne banno. Programu eno tugikola in partnership with mikwano gyaffe bali Kamokyawo. Mikwano gyaffe bakola bayamba ku balwadde abalina sickle cells, naddala abaana babayambako, bayamba okubawa information, bayamba ku bazadde, bayambako okubagumya n'okubayambako okumanaginga abaana abalina obulwadde obwa sickle cells. So abantu abo bali Kamokyawo. Bw'oba olina ky'obuuza, olina ky'oyagala okumanya, ate kati guno omwezi ogwa September mwezi mulungi nnyo. Bakola ki? Bali mu sensitization week sensitization month. In the month of September bambi mugenda kola ki? Mujja babayita erinnya liskipinzi oba wanyenda babuulira mu maaso awo nga bukyeyongerayo. Eddagala lino zzibu lyakumira, ky'oba olaba lyetaagako. Tuzeeyo ku bulwadde bwe tubadde twogerako, HIV ne AIDS, kati naye tuli ku paati ya ddagala. Eddagala lino zzibu lyakumira olw'ensonga nti lyetaaga omuntu akubiriza, lyetaaga omuntu agenda okugamba, okujjukiza. Abantu abamu basooka ne balyerabira, abantu abamu bagayaala, abantu abamu batamwa. Y'omuntu oli gwe nagambye nti omuntu gw'otugamba ono kyetaaga ng'ate tagenda kubeera wala nti wakubira ssimu, nga muntu ono kinyuma nnyo nga mubeera kumpi, muliraanaganye oba kumpi mubeerana mu kifo kimu, nti akuyambako okumanya engeri gye mugenda okukola ki, gye mugenda pulaani asobola ogikuwaamu, asobola n'okukuyambako n'agamba kati leero jjukira, kugamba n'akujjukiza leero n'enkya kugamba aba keeping a track of what you're doing, aba akuyambako. So omuntu ono wa mugaso nnyo nga kuba abantu bababuuza gwe tugambako teri nze neemalirira. Tosobola kwemalirira, weetaagawo omuntu agenda okuyamba, agenda okukola ki? Okukubiriza, agenda okuzzaamu amaanyi. Kuba bw'otandika oyinza okumira erisooka n'omira eryokubiri, eryokusatu, otuuka ku ly'omusanvu n'owulira nga bikutamye n'ogamba lwaki sifa. Naye n'omuntu basawo bamubuulira ekyokukola, akuyambako n'akuzzaamu amaanyi, yakubira abasawo nga buli kimu kigaanye. Bw'oba tosobodde bakubira ne balaba nga bakuyamba okulaba nga tukola ki? Tosobya ddagala eryo. So omuntu ono w'amaanyi nnyo era muntu ki? Aba wa mugaso nnyo kuba ayambako nnyo okuyamba okumira eddagala eryo, okuyamba okufulinga treatment eyo, okuyamba okulaba nga togisobya oba okujjukiza bw'oba weerabidde. Kuba abantu abamu bakola ne beerabira, bw'oba ogenda kutambula n'akujjukiza n'agamba nti bannaye ogenda tepaakingamu empekezo 2, ogenda kumalayo ennaku 3, paakingamu empekezo 3, togenda kubeerawo ebbanga eryo. Omuntu ono ayiba alina okuyambako okujjukizamu ebyo ebintu. Naawe omuntu oba oli eyo ng'okola ki? Ng'oyamba ku muntu ali mu mbeera eyo, bambi nga bino badde tobikola, gwe omugaso omukulu ogukuteesawo nti kumuyamba, kumujjukiza, kumubeererawo, nga alaba amaanyi gamuweddemu, alaba abafa, abantu bamira bafa, gwe n'obeerawo kumugumya, kumugamba nti ki? Abantu bonna balwala si tebafa bulwadde obwo. Ko wangi
bafudde nga babadde balamu nate nga alina obulwadde akolaki waali mulamu. So bambi temukoowa nammwe kubanga si kyangu nnyo okubudaabuda omuntu, naye bambi Mukama tusaba abateemu amaanyi musobole okukolaki okubayamba okuba nti temuggwamu maanyi, temuggwamu maanyi kuyamba ku bantu bano, kubayambako. I was saying that these people or the caretakers or the next of kin are so important in that they help remind you or to help you to help give you advice. That's if you're trying to default, or they help call the medical personnel when you're defaulting or when you feel like you don't want to take your medicine. So they are supposed to keep record or keep track of what you're doing, especially during this period while you're taking the medicine. Some of the activities that you're doing, they are so important in your life. So when you ask for a next of kin or somebody you would want, or when the doctors or the person doing the test, at times you'll ask, whom do you want among your family members to know about this? That is the main reason why we want that person. That person actually should be somebody who is your neighbor, somebody who lives close to you, somebody you run to when you have a problem. You can get somebody who you can call, but it is better you get somebody who lives next to you, because certain cases can't be discussed on phone. And when these people are, if they are seeing you and they can keep track of what you're doing, they can remind you and keep what? Telling you. If, for example, you put up your calendar and you're forgetting to mark, he or she will come and say, hey, you didn't mark here, did you take the medicine? And you say, yes, I did, or no, I didn't. Or they'll be the ones even giving you the medicine. This is for today, you take it, he or she takes the calendar. So these people are useful. You people doing this, the caretakers, please continue doing the good work you're doing. May God bless you. And you people who are sick, please don't make life difficult for these people, because yes, they are helping you, but then you're not supposed to become a problem to them. I think the message is clear to each and everyone. Okay, thank you for watching. You're still watching Big G TV. The program is Obulamu Health Issues, which airs every Monday starting at 9 till 10 p.m. We are still going forward. We are discussing HIV and AIDS. Today we are talking about the treatment bit of it and what is supposed to be done in the treatment along the treatment and what we are supposed to do. This program is done as I've said, every Monday starting 9 to 10 p.m. I do it with different other medical personnel. Some of them are not here, but soon, and very soon, I promise, others will be joining us in the due course. For if you have any problem or anything that you want to discuss, or what you want, anything that you want to talk about, you can send us an SMS on the number on your screen, which is +90 534 88 29 123. Or you can send an SMS. You can call directly. That is probably after the studio. You can even send a message on WhatsApp if you want your answer to be private, or if you want to be attended to privately. Don't hesitate to ask. We are here to help you. You and me can make this world a better place. Thanks for watching. Okay, let us continue. Tukyagenda maaso. Waliwo ababuuza nti waliwo side effects z'eddagala. Yes, waliwo eddagala lirina side effects entonotono nga bwe nabanyonyoddeko. Side effects z'eddagala zibeerawo olw'ensonga nti eddagala lino bwe liyingira mu mubiri lirina okumementulwa nelikusobola okukola omubiri gwayo. So we limala okumementulwa wabeera side effects. Abamu bafuna kubanga ebirooto eby'entiisa, nightmares, naddala ino eddagala. Abantu bafuna hallucinations, babanga abaloota, kugamba omanyi okuba ng'aloota naye ng'olinga atudde naye ng'olinga alaba olina gy'ogwa. So abantu bano bafuna okuba ng'emmeme basundikirira, abamu bafuna okulaba nti baggwamu amaanyi nnyo, bafuna kamunguluzi, bafuna okusiiyibwa,
abalala bafuna ebintu bingi nnyo ebisobola okuva ku side effects zibeerawo nnyingi, era omusawo bw'oba ogenzeeyo akunnyonnyola nga bakutandisa eddagala lino n'akubuulira ebintu ebikola ki ebigivaako oba ebintu ebitera okubeerawo nga okoze ki ng'okozesa eddagala lino. So bambi buuza omusawo ng'alikuwa kuba buli combination erina side effects za njawulo, wadde oluusi ezimu zifaanagana n'ate waliwo ezisukka ku ndala. Ate era waliwo n'ebiteetaaga kukozesa ng'okozesa combination y'emu, waliwo n'ebyetaaga okwewala ng'okola ki. So side effects ezimu zijja oluusi olw'ensonga nti tumira bubi eddagala, ate oluusi tuba tetwamanya ebintu ebiteetaaga kukolebwa ng'okola ki ng'omira eddagala lino. So bw'oba ofuna eddagala lino nsaba obuuza omusawo, mutawaanya, kyokya kumutawaanya, ajja kufuna obudde okunnyonnyola ki kye weetaaga okukola, oba ki ekyetaagisa okukola ki ekyetaagisa ng'ogenda kumira eddagala lino nekyoteetaaga kukola. Awo sigenda kulwawo nnyo, so mugezeeko okumanya buli ddagala ly'obuumira obuuze kino kisoboka bwe mba nkola bwe kiti. Bw'oba olina kyokola kinnyonnyola omusawo, omugambe nti nze nkola mu environment bweti, so okumira eddagala lino abamu bakola tugeze okola mu bbala nkola kiro, ate muŋŋambye okulimira kiro. Kugamba n'onnyonnyola omusawo n'asobola kugamba kati bw'oba okola kiro nga weebaka misana limire ku makya ng'okola ki ovudde ku mulimu, owummule nga waakalimira. Y'ensonga lwaki nti olina okufuula musawo mukwano gw'omubuulire, tomukweka biki by'okola oba embeera gy'obeeramu. Bw'oba tolina mmere tulya, tukola ki, era ajja kukuwa amagezi engeri gy'osobola okukola ki okulikwasaganyaamu. Kugamba olabe nga ebintu by'okola tebikontana na ddagala. Kwate buli eddagala lyebikontana, ddagala bwe likontana n'ebyokola, omubiri gwe gubonaabona. Kati omubiri gye gukoma okubonaabona ate gwongera kunafuwa, gye gukoma okwongera okunafuwa, then ffenna tuba tumanye ekiba kigenda okukola ki, ekiba kigenda okuddirira. Era kikugamba abantu nga amize eddagala lino bulungi asobola okubeerawo emyaka egiwerako. Nga bwe nabagamba omuntu bw'azuula nti alina HIV n'atandikirawo eddagala, tolinda mubiri kunafuwa, osobola okubeerawo ebbanga eddene. Naye ate bw'olinda okole ki onafuwe, ebbanga liba likendeerako kuba buno obulwadde butta, naye ate busobola okukola ki bubeerekawo nabwo. Nti nno kugamba omuntu bw'atandika eddagala nga bukyali asobola okubeerawo nabwo n'amalawo ebbanga eriwerako nga mulamu naye ng'akyabi obulwadde bwabuyina muli munda. So I was also talking about people. I was talking about HIV being, yes, it is fatal, but once you start the medicine and you take it while your immunity is still high, it is good that it keeps the immunity in balance, in that other infections don't come to attack your body, like somebody who waits for the immunity to go low and then the AIDS sets in and then they try to put you on therapy when you're in the AIDS state, which is like the last state when everything has set in. So when you get to know, you start the medicine, you keep at it, you don't try to miss this medicine. Yes, there are so many side effects that these drugs have got, as I was saying in the Uganda bit of this program earlier on. I've said there is nausea, there are hallucinations, they may be vomiting, they may be there are so many side effects that can be associated with these drugs. So when you're picking any drug combination from your doctor or from the nurse or the person responsible for supplying those drugs, please be sure to know or get to ask. Don't fear, don't hesitate. Get to ask what are the side effects of these drugs. Get to ask what you're supposed to do and what you're not supposed to do, because these things are so vital. Get to tell the medical personnel which environment you live in, what kind of work you're doing, which kind of people are you living with, so that they can advise you accordingly. Don't fear to tell these people what you're doing, where you live, the environment you stay in. They'll help you to understand how to manage these side effects. If at all the drug therapy you're going to keep at will keep bringing these side effects. So make sure that you do this and don't try to operate any heavy machinery
or drive after taking this medicine, it is better you take it when you're going to rest. That's why at most we advise that you take it during at night periods when you're going to rest. But if you work at night and you're supposed to rest during the day, don't take the medicine at night when you're going to work. Wait in the morning. That's why I've told you that you talk to the medical personnel. They'll get to help you schedule yourself in how you're going to take these medicines, in how you're going to manage some of the what? Of the side effects, because some of the first of these side effects happen during the first periods when you've just started the therapy, the art therapy. But as time goes on, the body gets used and you will not see some of these side effects again. So that's why you have to keep in touch with these medical personnel. Get to ask whatever you don't understand, whatever you feel. Please keep them busy. Keep asking. Keep trying to know what you should do, what you shouldn't do, in that you don't mess up this medicine. Because if you keep contradicting the medicine, then it will not be of any use to you. It won't be of any use to the body. You keep dragging yourself. In the due course, you're weakening the liver. After all, and remember, the disease also causes other problems which weaken the immune system. So you will be just trying to drive yourself to the grave earlier than you would have gone there. So please try to make the healthy workers busy, to ask each and every question that you want to know, and in the due course ask these questions with the person or the caretaker or the person you're confining in, because he or she should know what is going to happen or what he or she should expect when you take these things. And maybe for this, some of these medicines, when you're taking them, what you shouldn't do or what you should do. These things look so simple, but they are so vital. Some people bring back certain drugs and say that they have not worked or they are not helping, but the problem may not be the drug. The problem may be the life you're living, or the things that happen after you take the medicine, or the society that you're living in. So it is so important you explain to the medical personnel whatever you do, whatever runs around you, everything in detail, so that they help you live positively in a better way. So we are still going forward, or we are still continuing with our program, Obulamu. This program airs every Monday starting 9 to 10 on Big TV. Tukyagenda maaso obulamu, twogera ku kawuka ka mukenenya. Tubadde twogera ku ddagala liri. Kati mukenenya ono asobola okujja n'aleeta n'ebirwadde ebirala nga bwe tulaba mu maaso. Complications alina nnyingi nnyo. Ng'akoze eki ng'omaze omufuna, abantu abamu bafunamu hepatitis, oluusi n'abeera ne hepatitis n'aba ne HIV oba ne AIDS. Abantu abamu bafunamu tuberculosis oba ketwandiyise akafuba. Abantu abamu bafunamu cancer. Cancer wa bika bingi ali associated n'obulwadde buno. Waliyo sarcoma atera kubeera mu kamwa, era gw'obeera ng'olina omulwadde gw'olabira naye ng'otandise okulaba nti munda mu kamwa ke afuna ebyandibadde ng'olabireko amabwa gabeera ga presentinga mu kamwa, obaali ogalabireko nga mulimu ebintu ebyandibadde ng'ebyeruyeru mu kamwa, naye nga bw'ayasa mabwa ate eringa ku mmiro olabayo some purplish mu kamwa ke. Weetaaga omutwale muki oba omugamba agende mu ddwaliro ng'obudde bukyali, ng'obulwadde obwo tebunnakuba. So cancers ezimu ziri associated n'obulwadde buno, kuba zaagala nnyo nazo omubiri nga munafunafu, ziyanguyirwa nnyo okuzirumba. Hepatitis mbagambye bwo obulwadde buba bukwata liver, then n'ebino ebirwadde ebirala byonna bisobola bitera okujjawo ne bitawaanya, naye nga ekyandibadde nga complication enkulu nti obulwadde oba white blood cells zibeera zikutulibwa nnyo oba zidestroyingibwa nnyo, zisaanyizibwawo nnyo nga omubiri tegusobola kufuna steady kufuna basirikale basobola kulwana bulungi na bulwadde. Naye bw'omira eddagala
ekiddamu bw'omira eddagala osobola okukola ki okendeeza ku bulabe obwandikuzingiziddwa obulwadde buno oba ezandibadde nga complications ezijja n'obulwadde buno. Obulwadde bukwata abantu bonna, tebuliiko gwe busosola, era bw'obeera oli mu environment mubusobola okukwatira tebujja kukutaliza bw'oba tokoze bintu by'owetaaga kukola ki kubuziiza. Ebintu by'okubuziiza twabyogerako emabega mu puroguramu ez'emabega. Bw'oba wazimiisinga nsaba oddeyo noonye puroguramu zaffe ez'emabega ojja kulaba engeri gye tubukola ki twogera ku prevention, engeri gye buspreadingamu, ebintu bye biyitamu okukola ki okukwata abantu. Twabyogerako mu puroguramu zaffe ez'emabega awo. So oba olina puroguramu gye wamiisinga, ddayo genda ku Big Good Church YouTube channel okebere osubscribinge osharinge, ojja kusangayo puroguramu zonna n'ebintu byonna ebikwata ku AIDS bye twabyogera. So omuntu alina infection eyo eyaki, omuntu alina infection existing ne AIDS abeera ne chance z'okulivinga ntono nnyo olw'ensonga nti no coexistence y'obulwadde buno enafu y'omubiri, ate kati bwe enafu y'omubiri ate oba olina okumira eddagala lingi nga lyolimirira wamu, eddagala nayo lyennyini neryongera okunafuyamu, ate nalyo oluusi likendeeza ku immunity y'omubiri, kugamba obulamu bwe ogenda bukomplicate. Kati obulamu wali we tugambira nti omuntu omanya nti nno olina HIV, it is better you go to the clinic or to the hospital ng'obudde bukyali n'ogezaaki n'omanya engeri ne bakubuulira engeri y'okulivingamu n'engeri gy'ogenda okukola ki okwemanagingamu n'engeri y'okulivinga positively. People are living positively. There are so many non-government organizations helping people out there. There are so many groups eziyamba abantu, zikoze buli kimu nga they are living positively. Bafunira abantu ababeezi, babafunira ebyokukola bwe baba bakusosola gy'obeera, naye nga n'ensi kati ekola sensitization. Abantu abo abalina ekirwadde kino tebakyasosolebwa okuggyako mu mawanga agamu agatafunye kusomesebwa kukola ki kumala nti nno abantu bano tusobola okubeera nabo, ate abantu bano babeera productive nti oluusi babeera bamu muffe, tebugenda kugyawo muntu kubanga mulwadde naye nga mu sekita eyo kintu kyabadde akola yabadde asinga okikola, muteekewo omulamu kubanga mumusosola. So abantu bano tubayamba okukola ki tubayambako ne tulaba nti tafiiringibwa nti asindikibwa, kugamba n'awulira nti naye ayagalwa akyalina omugaso, kubanga gwe naawe bwe yeeraba ng'omulamu oyinza n'okufa okumusooka, naye nga bwe tukwatira wamu bwe tubabudaabuda naffe ne tutambuza enjiri eno tugamba abantu bano babeereka nabo, naawe ekyoyize n'okibuulira omulala abadde takimanyi, kiyamba okutambuza information eno tulaba nga tukola ki nga tuyamba abantu bano nga tubakuuma okuwulira nti bo tebalekeddwawo, ne tubaleetera okulaba nti ne tubakola ki tebeeraliikira nnyo ku bulwadde bwabwe okukola ki okusinga abalala ababeetoolodde. Abantu abaliko mwenna bambi mwebale kulaba puroguramu eno, mwebale kugyekuumirako, mwebalire ddala ddala. Tubassaamu ekitiibwa era mutuwa amaanyi ne mubeerayo eyo nga mulaba. Musindike ebibuuzo byammwe, tujja kubiddamu. Temutya kusindika bibuuzo, tujja kukola ki? Tujja kubiddamu. Kubanga kye kitubeezaawo wano kulaba nga tuyambagana, mumanye bye twetaaga okukola ki? Bye twetaaga okumanya ku ndwadde ez'enjawulo. Genda bano ku bantu abakina ki? Musumba wange Valda News kwali, Mukama akw'omukisa, weebale kuba nti otulaba. Lilian Nase nawe okulabye kwoli, omukulu Yusuf never give up agamba thanks for the program bambi, nammwe mwebale kuba nti mulaba. N'abalala bonna besobodde kulaba abavuddeko abatakomentinzi naye nga muli eyo mulaba, Mukama abongere omukisa. Mwebalire ddala naye nga musindike ebibuuzo byammwe. Nabagambye ennamba eyo eri waggulu ku screen yo, osobola okusindikako ekibuuzo oba twagala
muntu kumanya kibuuzizza osobola okisindika ku peegi yaffe eno eyo yennyini eya Facebook kwotulabira ng'obuuza ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu butereevu. Tukyagenda mu maaso n'okulaba nti n'okunnyonnyola obulwadde buno obwa mukenenya. Nabagamba abantu ababuyiina basobola okuzaala abaana abalamu. Abantu ababuyiina basobola okubeera nabo ne batabusiiga batabuyina, naye nga bino si bikugamba ogenda obanoonye kubanga tebasobola busiiga, naye nga chances ntono naye nga weeziri. Kyokka basobola okubeera n'abafumbo ne bazaala ne babeera mu bufumbo omu nga mulwadde omu nga mulamu, naye nga si bwe bufumbo bwe twandyagalizza bannaffe. Kuba naye bw'obeera mulamu tewandyagadde kubeera mu bufumbo obwo, ate ne mulwadde naye nsuubira teyandyagadde kubeera mu bufumbo obwo ng'omuntu wakola ki amwagala. So kati ebintu ebyo bibeera bw'oba obisanze oba bw'oba obirabye, lema kubeera nga bwe omuntu atakola ki atabiwulirangako nti kiba kisobokera ddala. Naye bw'okizuula nti oli mulwadde munno mulamu, at least mukozese protection. Muba temusobola kwebeera kubeera wamu, bwemuba musobola okukkiriziganya omu asobola okuleka munne ku lw'abaana ne mubalekawo ne mukola kuba omu aba tafunye ne testi zonna eddala ne bazikola n'azuulibwa ng'ali negative nga gwe omulala oli positive. Tisaba lwaki omuntu wandibadde omuteeka mu situation y'okwagala okukola ki ey'okumusiiga obulwadde ate nga mukyalina abaana ab'okulabirira. Tugeze oba mulina famire mwenna. So ekintu kino kyakubeera n'abuntu bulamu nakukola ki nakulaba nga twagalana nabutaba na ttima. Kuba kizibu ekirimu nti gwe onoobufuna n'ogenda ng'olowooza ojja kgenda osiiga ove wano osiige wali kubanga oba oluusi wabufuna teweeyagalidde. Ojja genda oyina type 1 ogenda ojjayo ne type endala, gw'obadde oyina akozza ogenda ofuna omulala addukanya, olabe nti ate embeera ejja kwanguyira obulamu olabe nga buggwawo mangu nnyo kubanga kikola ki obulamu bugenda mangu. So bambi temukola ki abalina omuze oba bandikyewoozezzaako ekyo nti nno kangende ensiige nkole ekinnya ensasuze, tolina gw'ojja kwesasuza era ojja kwesanga ng'ate gw'ojja okwetta wekka nga n'abalala bw'oyagala okutta tonnakola ki tebannafeera tujja kufa. Ate tulina nakyo ojja kufunamu era bala ne banaagenda tekigenda kuggyamu bulwadde ggwe ng'omuntu. So kati bw'oba ofunye obulwadde tokola ttima, tukolera bantu balala manya nti yes kino nkifunye, saba weekwase Mukama, beera n'omutima omulungi, tambuza enjiri, yamba abalwadde abalala abayina, kikufuula bbiza ate kikuyamba okukiggyako ebirowoozo. Weegatte mu bibiina eby'enjawulo bingi nnyo kati biwezeeko biyamba abantu bibasapootinga, balina bu SACCOs, babawa projects bakola, abatabeera ewaka, abakola emirimu egy'omu ofiisi. So bwe bayamba balina activities. Tulinawo Beera Foundation eri Kampala, eri Uganda mu Mulago, eyamba abaana abakuzaaliddwa n'obulwadde buno. Nabo kugamba waliwo enteekateeka okulaba nti abantu bano bakkirizibwa nga bwe baba bali. So bambi tufiiringa nti oli bubi oba nti olekeddwawo bw'omanya nti olina obulwadde buno. Noonya bunoonya w'osobola kufuna buyambi ddaani okwetta. Kubeera ne woowetta olw'obulwadde buba tebugenze oba tebuvudde mu mubiri gwo era gufa naye nga buba bufiiriddemu. Naye ate nga singa oba ofunye amagezi gano nga bukyali noonoonya abantu abasobola okusapootinga, n'ofuna abantu abali mu mbeera gy'olimu, n'ofuna abantu b'ogenda okunnyonnyola ogw'onoogamba nti munaye noomanyi jjo nnamiza eddagala naye lyankoze bwe riti, nagamba nange bwe lyali linkola naye kyalekeraawo. Gamba abantu b'osobola okunyumya nabo emboozi. Kyekirungi ky'ebibiina bino nti biyamba abantu okufuna gw'ogenda okunyumya, naye wano obeera n'omuntu omulala ng'ali nnumu oba kagwe twandiise ali nnumu naye nga tugenda nakumunyonyola, eddagala lyange liweddemu, ngenda kukola ntya, wano osobola kulijja weegenze mu kifo kipya tolina nawe otandike. Naye bw'ofuna ebibiina bino bikuyamba okujjukiza, bakuyamba okukumaakuma, bakunoonya bo bennyini bagamba oli mu mbeera ki. Kuba abamu balina ne home visits ne beetuula ne beekyalira ne bava wano ne badda wano ne bakola projects ne bakola interaction nga bakola ki bagezaako okwekumaakuma. Kuba obulwadde buno abantu bafuna abasinga bafuuka conservative, baagala okwejja mu bantu. Bwe baagala okwejja mu bantu bulijjo okoma okubeera wekka
nodda mu solitude nobeera nti ogenda kubeera bwomu, ogenda kulowooza ebintu bingi nnyo, ogenda kulowooza ebintu bingi nnyo gyokumukuluza ebintu ebingi ennyo mujja nakutandika okulowooza ebintu by'okufa nabiki n'ebintu ebyo ebirala byonna ebitagenda kukola ki, ebitajja kuba birungi nnyo. So mwekuumire bantu, temwekweka abantu, munoonye ebibiina, munoonye organizations nnyingi tezisasuza ssente, they give you forms n'ozifiiringa, n'obanyonyola gy'obeera, n'obanyonyola by'okola, n'obanyonyola talents gye ziri, balina emizannyo, bakola buli kimu nga bw'olaba family. It becomes a family. Tasso Uganda weeri, Beira Foundation Uganda weeri, those are two organizations. May Clinic Entebbe Road kweri, waliwo ebigundi nnyingi nnyo, so many organizations. Kati waliwo n'obulala bu branches obugenda buvaako obw'ebyalo. Kati nga bulaba nti abantu badde mu COVID, ng'abantu abaami ababeeramu abakyala tebasobola kugenda mu malwaliro gali wala tewali ntambula, abaami nga bakwata obugaali n'agenda n'aleetera abakyala bonna eddagala abali mu gurupu eyo nga tebabonaabona. So gwe mugaso gw'ebirabo naye gwe onoolowooza nti ojja kukikola bwomu, kiba si kyangu ate oluusi kiba kizibu nti bano okukwatira wamu bambi balina engeri gye bayamba ne bayamba obulamu ne busigala nga butambula n'otalowooza nnyo ku bulwadde na biki. So bambi mubyeyunire, your advice esinga nze gye mbagamba, then try to keep positive, osigale nga bw'oli, tugezaako kwagala kusiiga and kozesa protection. Towooza nti ate omala ogufuna ate kati ogende weegabe oba ogende ogezeeko okusiga. Omubiri jjukira guba gunafuwa, buli omubiri gye gunafuwa gwona ogenda nga bw'oli. Waliwo ebirwadde ebirala STDs ezijjirawo, waliyo embuto naki, ogenda kufuna olubuto omwana omulwaze nga tokimanyi, gw'oyagala kukola ki, ate abamu muzifuna oli ayagala kuluggyamu. Kale zonna process omubiri ogunafuya. So ne bw'oba omaze okubufuna, still protection is vital. Okwesa akapiira ng'ogenza okukola ki, kubanga gyona ogenda okusiiga okola ki, ng'okwagala okusiiga HIV, ojja kujjayo hepatitis, ojja kujjayo candida, ojja kujjayo obulwadde obulala. Ate kati bwegatte muno bukole ekintabuli, otandika okubeera ku ddagala, ogambe nkooye eddagala, naye ng'eddagala gw'olyereetedde, naye nga at least bw'okozesa protection n'osigala ku eno therapy n'omanya nti mirempeke yange emwemu, ate wali bajja kwongerako eddala. So bambi twandibadde careful ne tukola ki, ne tumanya nti nno oba obufunye sibufunye kusiiga. Yes, oyinza okuba wali victim n'obufuna mu ngeri gy'oteyagalira, naye guma mu mutima, gumirirwa abalala abajja, gwe tobanga eyabukusiiga oba eyabukuleetera. Tukkiriza Mukama nti buli kintu kibaawo n'ensonga. So kati gwe beera omumuli gw'abo abantu aba advocating okulaba nga abantu balivinga positively and in a safe way, nga tebalina ki, tebafuna kugamba nga tebali mu mbeera ya panic, tebali mu mbeera ya kwekengera. Beerawo okuyamba kwabo, kubanga ne bino ebibiina by'okugamba naye era byatandika na muntu neewaayo okuyamba balala, muntu n'avaayo n'ayogera openly n'agamba nti nze ndi mulwadde, naye mmaze ebbanga bwe riti, so omuntu ayagala okumanya engeri y'okubeerawo, oba nze nina ebyokukola. Then get projects, they keep themselves busy. Abamu balina ne kampani nga bagaba emirimu, kuyinza okuba tokyasobola ku associatinga kukola n'abantu balala, oba oluusi eddagala ly'omulira likuleetera okuwulira engeri nti ku mulimu obeerayo bagenda kubuuza bwe kaseera oli mulwadde okola ki. Abantu abamu balina ssente, balina emirimu, basobola okuwa emirimu. So bambi abantu bano mubeeyune, mufube okulaba nga mukola ki, mwegatta mu bubiina obwo, mwegatta mu busako bwabwe, mwegatta mu ki bw'osangibwa ng'oli. Ye nammwe abatali bambi tuyambe abantu bano. Oli omuntu, abantu abamu tubanenya, omuntu bw'akugamba oba bw'omanya tetwagala kunenya nti oyo ogundi mulagajjavu biki, n'abamu naye tebabeera na balagajjavu. Abamu bambi bibakwata tebategedde na kutegeera. Abantu abamu nga tebaabunoonya na kubunoonya nga bwabasanga busanzi, oba omuntu gwe yali abeera naye, oba ebintu bye yali akozesa, oba omuntu gwe yali ajjanjaba, oba oli baamukwata bukwasi. So circumstances nyingi nnyo abantu basobola okukola ki, oba oli yali ajjanjaba naye nga teyagenda wabweru kunoonya ki, kunoonya bulwadde obwo. So bambi abantu bano tubayambe, tubazzeemu amaanyi, tubagumye
tubagumye tubeerewo ku lwabwe kubanga omuntu oyo gugolowooza nti nno ate mulwadde nnyo oyinza okutuuka n'ofa n'omulekawo ng'ate yagenda okuyamba okulabirira famire yo kati kubamu akafaananyi ng'obadde omuyisa bubi. Ebintu bya Mukama bizibu. Guyinza okulowooza nze ndi mulamu naye abantu bonna tebafa mukenenya, abalwala mukenenya, tebafa siriimu, abafa siriimu, abalwala siriimu. So tubeere careful n'abantu bano, tugezeeko okubayamba. Tumanye nti basigala bantu nga ffe. Yes, ayinza okuba azze mu gundi eri eya positivity, naye tusigale nga tubasembeza, nga tukolera wamu, nga tuyambagana, tetubagoba ku mirimu, tetubalemesa kukola, tetubafuukira kizibu ati beeraliikirire, obulwadde beeraliikirire naffe, tigundi agenda kunjogerako, gundi agenda kukola ki. Kugira tubaleke bafune emirembe, babeere nga bali mu mbeera nti nabo bakola ki, balivinga ng'abantu abalala, kubanga basobola okubeerawo. So that is a piece of advice gye mbadde ngezaako okuwa ku bantu bano. Olunaku olwaleero katufundikire obulwadde bingi bye twandigwogeddeko sobola n'okubwogererako omwaka, naye nonzeemu nze nsuubira ebisobola obbakola ki, okuyamba ku sensitization ffe gye tuliko nga Big God Church ne program eno ey'obulamu. Tugezaako okunnyonnyola ebirwadde, engeri gye bipresentingamu, engeri gye tubeeramu nabyo, engeri ki ekyokukola. So information eyo ku bulwadde buno suubira eyinza okumala, naye bwe wabaayo ekyobuuza ekirala tofaayo, osobola okukola ki, okusindika ekibuuzo kyo, tujja kuba tukiddamu. Olunaku olwaleero tetugenda kusukkawo nnyaawo. Neebaza buli kinnoomu abadde ku puroguramu eno, neebaza buli muntu abaddewo ng'alaba, Musumba wange Daniels, Yusuf, Lilian, Nancy, Blokando, bambi mwebale kuba nti mulaba n'abantu abalala ennyo. Neebaza ne producer wange, Mukama akuumukisa, Musumba Isaac, webale nnyo, webalire ddala. Yatudde mbyomwe byonnaku olwaleero. Bambi tusigale nga twesiga Mukama, tusigale nga tukola buli omu ekimusuubiramu, tuleme kundemminga balwadde, kubanga obulwadde abamu si bwe babuyita era si bwe babuleeta, nga bwe tusinga okubiwulira eyo nti oyo mulagajjavu, oyo yakola bw'ati. Buli waba alwadde tuleme kwesongamu nnyo, tuleme okukola ki, kusonga mwani yabuleeta oba ki. Tusooke tulabe engeri y'okutangiramu spread yaabwo, okubongerayo, then tulaba n'engeri y'okukola ki, ey'okulimitinga damage, okulaba nti tekyongera kintu kusajjuka, kuba y'engeri esinga okubeera bwefu. Wadde n'abalwadde bambi temusiiga, temunoonya bwakusiiga, beera conservative. Yes, oba obulwadde sigala ng'okozesa protection, kuba ebirwadde ebirala bye bisinga ate okuba ebyobulabe bwe bijja mu mubiri nga tegulina defense mechanism. Olunaku olwaleero nsigale nkibira anod, sigenda kusukkawaawo. Mukama abankuumire, mweraba.